makala ya Dunia ya Tatu na Robert Wanyonyi. Hii ni Dunia ya Tatu. Mpendwa mtazamaji, wakati dunia inavyozidi kusumbuana na virusi hatari vya corona, basi wanasayansi katika kituo cha John F. Kennedy Space Center cha NASA kule Marekani nao hawajaweza kukaa bure vivyo hivyo. Wamekuwa wanazidi kufanya uchunguzi mbalimbali na vilevile kutuma vyombo mbalimbali kudadisi tu, kwa sababu dunia imeharibika. Basi katika anga zingine mambo yako namna gani? Katika safari ya leo mtazamaji, tutakuwa tunaangazia safari ya hivi punde ya picha kutoka sayari ya Pluto. Na bila shaka wengi mmekuwa mnatuma maswali mkiuliza, je, Pluto inakaa namna gani na Pluto inaweza kusupport life ama kuweza kuwa na uwezo wa binadamu kupata kukaa kule? Picha ambazo tumepokea mtazamaji zinaashiria vingine, manake Pluto ni sayari ambayo iko baridi sana, na vilevile kuna zile gas mbalimbali ambazo zikipatikana karibu sana na binadamu basi huenda zikamletea madhara, na tutakuwa tunafika kwa picha hizo baadaye katika kipindi cha leo mtazamaji. Wakati nimekuwa naelezea hivyo, basi kuna video ambayo inaonyesha wale maastronauts wakiwa wanatayarisha basi kupeleka chombo ambacho kazi yake ilikuwa si kuingia katika sayari ya Pluto, lakini kupita karibu sana na pale ili wapate kujionea, je, Pluto inakaa namna gani? Na picha zenyewe tunazo ambazo wametuma back to earth, na bila shaka tutakuwa tunaangazia wakati kipindi kitakavyokuwa kinaendelea. Hapo wale astronauts basi wanazidi kujitayarisha tu, wanatembea katika afisi za NASA. Jamaa na marafiki wako pale, na vilevile vyombo vya habari hawajakosa pale, manake kila wakati lazima wapate kuwa pale wakati safari yoyote inavyopangwa. Basi hapa ni matayarisho ambayo nitaachilia mwenzetu apate kuzidi kutuelezea yanavyozidi kuendelea matayarisho hayo, na hatimaye tutakuwa tunapata ile countdown ambapo mambo yalienda namna gani wakati walikuwa waliondoka salama wa salmin ama kulikuwa na tatizo lolote. Here's our commander, Chris Ferguson. He's in the suit up room. He's having a fit check of his helmet. Pilot Doug Hurley. This is his second trip into space. And here is Mission Specialist number 1, Sandy Magnus. This is Rex Walheim. He's our Mission Specialist number 2. Chombo chenyewe aina ya Atlantis kinaonekana pale mtazamaji kikiwa kimesimama, tukiwa katika dakika 4 sekunde 35 ya video hii at 4 minutes 35 seconds. Basi tunaona chombo kikiwa kimestiri pale, kimesimama, kinangoja wakati wote kipate kufiatuka. Na hata hapo mbele basi tunaona afisi za NASA, wanasayansi ambao wameketi pale kungojea tu instructions za jinsi ya kuongoza chombo hicho kitakavyokuwa kinaelekea the outer space, kipite hadi kuingia katika kando ya sayari ya Pluto, ambayo ni sayari nambari 89 kule. Iko kwa umbali sana, takribani kilomita 321 milioni kutoka ardhi. Manake unaona hapo ni mwendo mrefu sana ambayo chombo lazima kipate kuwa na nguvu sana, na pia kipate kuwa na mwendo mkali ndiposa kipate kuhimili mawimbi ya safari ya kuelekea kule Pluto. Basi watazamaji, tutaweza kupata countdown, manake wakati wote sasa chombo kiko katika ile hatch ya kupata kuondoka launch pad, na wakati wote kinaweza kuwa kinafiatuka hapa kutoka John F. Kennedy Space Center Florida, ambapo kitakuwa kimelenga safari ya kuelekea Pluto. Basi hebu tupate mwenzetu akitueleza na apate kutupatia ile countdown. Handoff to Atlantis' computers has occurred. Solid rocket booster nozzle steering check can work. 20. Firing chain is armed. 15. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All 3 engines up and burning. 2, 1. 0 and liftoff, the final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
Haya basi mtazamaji, chombo kimepata kufiatuka pale, kimelenga the International Space Station, ambapo baada ya muda basi wa kusafiri wanasayansi hawa watapata kupokelewa pale katika the ISS, the International Space Station, ambapo hatimaye watakuwa baada ya siku 3 hivi za ardhini pale, manake kuhesabika kule juu iko tofauti, lakini siku 3 za kufanya kazi kule wataweza kuondoka na kuelekea katika sayari ya Pluto ambayo iko umbali kweli kweli. Kwa hivyo International Space Station ni chombo ambacho kiko tayari kuwapokea pale. Wakisha kupata sighting ya International Space Station, watakuwa basi ni kupumzika, kufanyia chombo marekebisho mbalimbali, wanasayansi wapate kuangalia pale kama kuna kitu kimeharibika kipate kurekebishwa, manake chombo hicho cha ISS ndicho kiko na vyombo vyote na vile vile vifaa mbalimbali za kuweza kurekebisha iwapo chombo kimepata tatizo kikiwa safarini kuelekea kule. Basi hiyo ndio point ya kupata kuwa kurekebishwa, hatimaye kipate kushika safari ya mwisho kuelekea Pluto, na taonyesha ikifika Pluto basi picha ambazo ilipata kule, na hatimaye wakirejea pia taonyesha wakirudi back to earth hali ilikuwa namna gani. Chombo kiko angani mtazamaji, vile unavyotazama kinazidi, mvuke umeisha na sasa kinazidi kuzunguka tu sayari mbalimbali ambazo unaona pale, kinazidi kuenda safari yake mtazamaji. Kiko safarini, kimelenga kwanza the International Space Station, hatimaye kitakuwa baada ya siku 3 hivi basi itakuwa ndio kuondoka kuelekea Pluto kupata zile picha ambazo nimewaahidi ambazo tutapata katika makala ya leo. Tuzidi kutazama vile safari inavyozidi kuendelea. As we watch over the shoulders of Chris Ferguson and Doug Hurley up on the flight deck of Atlantis. You could see very clearly the cannon-like jolt of those big orbital maneuvering system engines. And courtesy of space station cameras, our first view of the shuttle Atlantis. Good burn Atlantis, no trim required. Copy, good burn. Through the centerline camera and the orbiter docking system, this sequential still video view of the International Space Station. Atlantis station on the big loop, we have you in sight. Excellent, we'll be there soon. We're waiting. Atlantis Houston. Capture confirmed and we see free drift. Station Atlantis Houston, station free drift is confirmed. Atlantis arriving. Welcome to the International Space Station for the last time. That's great to be here, station. We'll see you shortly. Haya basi, safari imefika katika the ISS, the International Space Station, na vile unavyoona kwamba wanapokelewa sasa. Wanasayansi hawa wanapata kupokelewa na wanasayansi wenzao ambao walitangulia kule mapema, wanakaa kule kwa takribani miaka na miaka. Basi wanafika pale International Space Station na ni wakati wa kupokelewa. Wanapokelewa kirasmi na wenzao wanawashangilia sana kwa kuweza kukamilisha safari kwa njia nzuri, mufti kweli kweli. Na tupate kusikiza tu mwenzetu anavyozidi kutueleza jinsi ambavyo mapokezi yanavyozidi kuendelea, na tukirejea tutakuwa tunaanza kupata zile picha za ambazo walipata baadaye kutoka sayari ya Pluto. As well as Atlantis' mid-deck, so the crew is well underway getting all of these materials and supplies transferred from one carrier to another. This is Mission Control Houston. Spacewalk preparations continue in the equipment lock section of the Quest airlock. You see Mike Fossum slithering his way into the upper torso of his extravehicular mobility unit. Not the easiest task in the world, but with the assistance of Satoshi Furukawa on the left and Atlantis Commander Chris Ferguson on the right. Fossum is now secured in the upper torso portion of a suit, flexing his arms to make sure he's comfortable. And a good view from another camera in the Quest airlock as you watch Fossum on the right and Garin on the left flexing their legs, part of this exercise pre-breathe protocol. The all the checks look good. Are you guys ready? 81, born ready. Mike was always born ready. Okay, when someone catches cover is open, you can egress the airlock if you want. All right. Be attaching an anchor hook to the aft external D-ring.
Buddy, you ready to rock and roll? Ready to rock and roll. Let's go, buddy. Time to get to work. Sasa watazamaji, basi baada ya mapokezi hayo na baada ya mapumziko ambayo umepata kutazama pale wakitoka nje ya the International Space Station wakiangalia na kufanya ukarabati na vile vile ufundi mbalimbali kwa chombo chao, yote umepata kuonyeshwa pale na mhariri ambaye ni Bill Hawafula. Basi sasa tunaanza kupata zile video ama picha ambazo walipokea kutoka Pluto in 2020. Pluto inakaa namna gani? Manake baadhi walipoelekea basi walipata kupata picha hizo. Video ya pili basi inatuonyesha Pluto, planet yake ndio hiyo inaonekana pale mtazamaji. Pluto inaonekana, hata nimeandikwa pale Pluto, basi ndio hiyo sayari ya Pluto ambayo wameipata kwa umbali kabla ya kuikaribia. Na tupate tu basi kuangalia jinsi ambavyo Pluto ilivyo mwaka huu wa 2020. Picha tunaanza kuelezewa na mwenzetu ambaye ni mwanahabari kutoka kituo cha NASA. Hebu tupate kumsikiza akinarate akielezea kupitia kwa lugha ya Kimombo. Deep in the outer reaches of the solar system, past all of the giant gas planets and their many moons, you will find a region known as the Kuiper Belt. And within this region lurks a strange little world known as Pluto. Pluto was once considered the 9th and most distant planet in our solar system. But back in 2006, this mysterious celestial object was reclassified as a dwarf planet because of its small size and weak gravitational field. It shares the Kuiper Belt region, an area beyond Neptune that is believed to contain trillions of objects with many other small worlds, or Plutoids as they are also known. Since Pluto is so far away from Earth, around 3 billion miles at its closest point, little was known about it until NASA's New Horizon probe arrived there in 2015. This incredible probe allowed for a much broader understanding of the world at the edge of the solar system, capturing incredible photos as it completed its flyby. So if one day in the future we have developed the technology that will allow human beings to travel and explore this distant dwarf planet, what would it be like to stand on Pluto? The first thing you might notice after landing on Pluto is the dwarf planet's weak gravity, which is only 0.07 times that of Earth's. Because Pluto is so far away from the Sun, it is one of the coldest places in the solar system, at roughly minus 235 degrees Celsius. The atmosphere on Pluto fluctuates depending on how close it is to the Sun. At its closest point, its surface ice begins to sublimate, changing directly from solid to a gas. But this gas, consisting mainly of nitrogen and methane, is only temporary, and if you were standing on Pluto during the right season, you may experience the dwarf planet's atmosphere freezing and falling as snow to the surface. Pluto is, however, no place for human beings. Its frigid temperature, lack of oxygen, and weak gravitational field mean that you and the rest of your crew would require advanced equipment and a special spacesuit to survive on this relentless dwarf planet. But looking across Pluto might make it all worthwhile, as you would see exotic ice mountains and sharp ridges towering in the distance, some higher than 10,000 feet. You would see smooth regions and glacial flows both into and out of ancient basins. Depending on where you were standing, you might notice large differences in surface brightness and colour, from charcoal black, glistening white, and even a deep crimson red. These colour variations are believed to be a result of solar ultraviolet rays falling on the nitrogen and methane gases present in Pluto's atmosphere, creating tholins that then rest on the surface ice. You wouldn't see many craters, as Pluto has a fairly new surface that is believed to be less than 10 million years old.
If you looked up into the sky, you might see a subtle blue colour with stars flickering away in the distant space. The sun would also be visible in the sky, but instead it would look like a very bright star because of how far away it is.